Hope I'm audible. Darshini Madhu. So day 16 ல நம்ம பார்க்க போற சாப்டர் என்ன? Magnetic effects and magnetism. இதோட வெயிட்டேஜ் என்ன நமக்கு? 2 to 3 questions. கண்டிப்பா மேக்னட்டிசம்ல இருந்து ஒரே ஒரு கொஸ்டின். இந்த ஒரு கொஸ்டின்கான வெயிட்டேஜ் என்ன? ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ். இன்கேஸ் அதுல கேட்கலன்னா நமக்கு intensity of magnetization, magnetizing field, relation between magnetic susceptibility and relative permeability இருந்து கேட்பாங்க. அப்புறம் செகண்ட் வெயிட்டேஜ் தான் என்ன? work done, potential energy, torque and other be related. மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எது இம்பார்ட்டன்ட்னு பார்த்துருந்தோம்? ஃபோர்ஸஸ் இல்லையா? F is equal to Lorentz force. அப்புறம் force on a current carrying conductor when placed in a magnetic force between parallel conductors, current carrying conductors. So the மூணுக்கும் weightage அதிகம் இதுல magnetic effects. Then second weightage, moving coil galvanometer, conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter. அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு பயோட் சாவத்ல ampere circuit எல்லாம் எழுதலாம். ஓகேயா? Yes. We have good morning Diya. Let's start with our first question. Two ions having masses in the ratio 1:1. Good morning Dhanushya. And charges 1:2 are projected into uniform magnetic field perpendicular to the field with speeds in the ratio 2:3. The ratio of the radii of circular paths along which the two particles move is. Right. 30 seconds க்கு அப்புறம் நான் hint தரேன். Yeah. Time starts now. Switch on your video, dears. Okay. So radius of a circular path னு எடுத்துக்கிட்டா R is equal to mv by qb. இல்லையா? அதுல இருந்து தான் நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டே போவோம். mv momentum, then momentum with kinetic energy, then kinetic energy with potential k is equal to qv. Substitutionsல நம்ம அடுத்தடுத்த ஃபார்ம் கொண்டு வருவோம். What is given? Two ions having masses in the ratio. So m1 by m2 is equal to 1:1. And charges are in the ratio q1:q2 is equal to 1:2. Speeds v1:v2 is the ratio 2:3. We are asked to relate radii of circular paths. Yes. R1 by R2 equal to m நமக்கு
directly proportional இல்லையா? அப்ப m1 by m2 and v நமக்கு directly into v1 by v2 into q நமக்கு inversely proportional, so it is q2 by q1. So the answer is yes. From I need answer from online students. Agarshini, Dhanushya, Madhu, Nida. Option Eva Biada, check. I'm getting two different options. Nida? One is to 2 by 1. So 4 is to 3. Yes. Dia, check the answer. It is option A. So 1 by 1 is to 2 by 3 is to 2 by 1. So the answer is 4 is to 3. So in the concept நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? As R is equal to mv by qb வரும்போது mv க்கு momentum p by qb. Momentum and kinetic energy are related with square root of 2m k by qb. When you substitute k as q into v, v being the electric potential, in that case it is 1 by b into square root of 2m p by q. Right? We have number of previous year questions with radius of circular path. So இந்த கான்செப்டுக்கும் நமக்கு வெயிட்டேஜ் இருக்கு. இந்த சாப்டர்ல மட்டும்தான் கேட்கணுன்றது இல்லை. எங்கெல்லாம் நமக்கு சர்க்குலர் மோஷன், லாஸ் ஆஃப் மோஷன்லயும் சரி, சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ்லயும் சரி, எங்கெல்லாம் சர்க்குலர் மோஷன் இன்வால்வ் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் when magnetic field is related, we may consider this expression. Okay. Next one. In the given figure, the electron enters into the magnetic field. It deflects in dash direction. Positive y direction. Positive y. Is it option C? Check. என்னடா left hand thumb rule யூஸ் பண்றேன். இதுதான் direction of electron along x axis. So v இந்த directionல இருக்கு. Magnetic field into the plane இந்த directionல இருக்கா? இப்படியா? இல்லை இப்படியா? Axis.
The electron enters into the magnetic field, it deflects. Deflects na? The deflection போயிட்டு இருக்கு. Either இந்த directionல இல்ல இந்த directionல deflect. Yes, Nida, Sharon, Kin. What could be the answer? Think. Angle variation எப்படி rotate ஆகுது? Deflectனாவே angle of deflection வச்சுக்கோங்க. Either x axis positive x axis negative x axis. Yes. Dhanushya, Madhu. நல்லதா போச்சு டைரக்ஷன் கொஸ்டின் கொடுத்தது. எலக்ட்ரான் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், இட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அ மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ். ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகிளா இருந்தா எப்படி இருக்கும், நெகட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகிளா இருந்தா ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷன்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும். இன்கேஸ் அது மூவ் ஆகுது அப்படின்னா எப்படி மூவ் ஆகும், அதான் கொஸ்டின். தனுஷ்யா ஆப்ஷன் ஏ, நிதா ஆப்ஷன் டி. நிதா ஆப்ஷன் சி ஆ டியா? எஸ் ஷஹானா. It's a positive charged particle இருந்தா it moves under the B. It experiences force in the along y axis. அதே ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகிளா இருந்தா it experiences force in the negative y axis. I gave the first hint to guess the answer. Negative y direction. Yes, I need response from others. ஏன்னா நமக்கு இந்த சாப்டர்ல டைரக்ஷன்ஸ்ல தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். எஸ் நிதா. Yes, dears. Yes, absolutely. Next one. A particle of mass m
and charge Q is released from rest. As it is released from rest, U is 0 at the origin as shown in the figure. The speed of the particle when it has traveled a distance d along the z-axis is given by as it starts from rest. Okay, try பண்றீங்களா? ஒரு 1 minute க்கு try பண்ணலாம். Time starts now. Answer as V is 0. V square minus U square is equal to has traveled a distance d 2AD. Yeah, so U0 வரும். V square is equal to 2AD. Acceleration நம்ம எப்படி எழுதலாம்? A is equal to Q E by M. Right? So V square is equal to 2 into QE by M into D. What should be V? V is equal to square root of 2 QE D by M. Next one. A proton of mass 1.67 into 10 to the power minus 27 kilogram and charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is projected into the xy plane with a speed of 2 into 10 to the power 6 at an angle of 60 degree with the x-axis. The uniform magnetic field of 0.14 Tesla is applied along the y-axis. The path of the proton is angle other than 0 degree, 90 degree, 180 degree nale helical path தான் இல்லையா? அப்ப either helix of radius 0.07 இல்ல 0.14 மீட்டரா நம்ம செக் பண்ணிடலாம். எப்பெல்லாம் நமக்கு helical path
angles other than 0 degree, 90 degree or 180 degree. Helical path. Try to find R. Luckily நமக்கு எல்லாமே ஒரே வேல்யூவா இல்ல இல்லையா? ரேடியஸ் வந்து கேஸ் ஹெலிக்கல் பாத்துக்கு 2 ஆரும் ஒரே வேல்யூவா இருந்தா அகைன் நம்ம வந்து டைம் பீரியடும் கால்குலேட் பண்ணணும். என்னடா 0.14 கரெக்டா 0.14 வருதா? 12. Guys, is this 0.12 or shall we go over together? So ஆரோட எக்ஸ்பிரஷன் என்ன நமக்கு? m தான் ஹெலிக்கல் பாத் இல்லையா? p cos theta, p sin theta. ரேடியஸ்க்கு mv sin theta cos theta வா? கன்ஃபியூஸ் தான் பண்ணேன்.
MV sin theta by QB. MV sin theta by QB. Guys, what are you getting? The M is 1.67 into 10 to the power minus 27 into V is 2 into 10 to the power 6 into sine 60 degree divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 into 0.14. Yes. எதிரடி கேன்சல் பண்ணிடலாம். இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் approximately. இது எடுத்தோம்னா 10 to the power minus 8. Again, root 3 by 14. Root 3 by 14. இல்லையா? இங்கே 10 power minus 2 இருக்கும். இந்த 10 power minus 2 இந்த 14 into 10 power minus 2 cancel பண்ணியாச்சு. Yes. Hello, Rishabh. Yes. So 1.732 by 14. Yes. So it is option Ida or Shahana. Is it C or D? Time check பண்ணுங்க. T is equal to 2 pi m by QB. So 6.28 into எப்படி m q நமக்கு cancel ஆயிடுமா? Powers மேல into 10 to the power minus 8 மட்டும் இருக்கும். By 0.14. So it is 628 by 14 into 10 to the power minus 8. Dhanushya, Agashini, Nida. Nida, what is the answer da? Calculation speed up பண்ணுங்க. 4 point. We have 0.5 into 10 to the power minus 6, 1 into 10 to the power minus 7.
Agashini, what could be the option, guys? நமக்கு இன்னைக்கு டைரக்ட் கால்குலேஷன் தான் இல்லையா? Still calculating. (0.44 into 10 to the power minus 6). (80). (420). கிடைக்கும் இல்லையா? One into. Are you guys getting RS 0.14 close to that? Okay. நமக்கு 0.44 into 10 to the power minus 7 வந்து இல்லாம சூஸ் இன்னைக்கு அந்த 1.67 வேரியேஷன்ல ஏதாவது மிஸ் ஆகலாம் நமக்கு. மேல 1.67 கீழே 1.6 மட்டும்தான் இருக்கும் இல்லையா? அந்த வேரியேஷன்ல நமக்கு எதாவது மிஸ் ஆகலாம். We are sure about R as 0.14. We can choose option D. Is this clear? Ida, Agarshini, Shahana. The next one. 3 long straight wires A, B and C are carrying current as shown in the figure. Then the resultant force on B is directed. Resultant force. கரண்டோட டைரக்ஷன் நம்ம கிளியரா இல்லையா? அப்வர்டா டவுன்வர்டான்றது கிளியரா இல்லை டயக்ராம்ல. கன்சிடரிங் எல்லாமே சேம் டைரக்ஷனா இருந்தா ஸோ தட் நமக்கு ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி இருக்கும். கன்சிடரிங் எல்லாமே சேம் டைரக்ஷனா இருந்தா the resultant force on B is இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ரெண்டும் சேம் டைரக்ஷன், இது மட்டும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ரெண்டு வேரியேஷன் பார்த்துருவோம். சேம் டைரக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டா அப்வர்டுக்கும் டவுன்வர்டுக்கும் ஜஸ்ட் அந்த டைரக்ஷன் வேரி ஆகும். கரெக்டா? ட்ரை டு ஃபைண்ட்.
So in the direction nida, if it is towards A na, case A va, case B ya, case B. Case B ku she is getting towards A. So same direction இருந்தா நமக்கு என்ன force இருக்கும்? அட்ராக்டிவா ரிப்பல்சிவா? ரெண்டு மட்டும் ரிசால்வ் பண்ணுங்க. சேம் டைரக்ஷன் இருக்கா? எடுத்துக்கலாம். இங்கே கிராஸ், இங்கே டாட், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. இது ரெண்டுக்கும் என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும்? டாட் இன்டு கிராஸ் அட்ராக்டிவா இருக்கும். கரெக்டா? அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ்னா டுவர்ட்ஸ். ஓ சேம் டைரக்ஷனா இருந்தா அட்ராக்டிவ், ஆப்போசிட் டைரக்ஷனா இருந்தா ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ். அதே இங்க கீழே அப்ளை பண்ணுங்க. ரெண்டும் சேம் டைரக்ஷன். கரெக்டா? இப்போ இங்க என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும்? அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ஒன் டுவர்ட்ஸ் ஈச் அதர். அப்போ பிக்கும் சிக்கும் எடுத்துக்கோங்க. இங்க என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும்? ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்? அவே ஃப்ரம். இதுக்கு அவே, இதுக்கு எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு? டுவர்ட்ஸ் A. நமக்கு இந்த டயக்ராம் வந்து ஜூம் இன் பண்ணதுனால டைரக்ஷன் கிளியரா தெரியல. இன்கேஸ் இங்கேயே நமக்கு சேம் டைரக்ஷனா இருந்தா எப்படி இருக்கும்? டுவர்ட்ஸ் இருக்கும். கரெக்டா? எஸ் டா. Same direction na there will be an attractive force between them. Opposite direction na there will be a repulsive force between them. ஆன்சர் எல்லாத்துக்கும் மார்க் பண்ணிட்டு next one. Two long conductors separated by a distance d carry currents I1 and I2 in the same direction. They exert a force F on each other. Now the current in one of them is increased to 2 times and its direction is reversed. The distance is also increased to 3D. The new value of force between them is. First case la, when it is separated by a distance, D carries current I1, I2 in the same direction. Force நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? mu naught I1, I2 divided by 2 pi D by L. Force per unit length. Yeah. Second case la என்ன பண்ணிட்டாங்க? When one of the now the current in one of them is increased to 2 times. அப்ப இத 2I1 எடுத்து. And the direction is reversed. 2I1, I2. And the distance is increased to 3D. Then F dash. Now go mu naught 2I1, I2 divided by 2 pi into 3D. Correct? So F dash by F. 1, 2. Divide 2 by 1.
என்னடா இங்க நமக்கு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் எப்பவுமே நெகட்டிவா இருக்கும். இங்க நமக்கு ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அது எப்பவுமே பாசிட்டிவா இருக்கும். Yes, Shahana, Kin, Sharon, what could be the answer? -2. Okay, let's wait for online students to respond. Yes, either Dhanushya or Madhu or Shahana. Yes. Yes, dears. Yes, right. Taking ratio, you will be getting f dash in terms of f. That to be minus 2f by 3. Next one. The rectangular coil of area A is in a field B. Find the torque about the z-axis when the coil lies in the position shown and carries a current I. So what is torque? Tau is equal to m cross b. M as n is நமக்கு number of turns கொடுக்கல. So it is m vector is equal to I into a vector. ஏன்னா ஏரியா நமக்கு வெக்டார் குவான்டிட்டி, ஏரியல் வெக்டார் இல்லையா? எஸ். Find the torque about z axis னு கேக்குறாங்க. Find the torque about z axis. So எல்லாமே z axis தான் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? பாசிட்டிவ் z axis ஆ நெகட்டிவ் z axis. நமக்கு யூசுவலா இருக்க x y z என்ன இருக்கு? சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. x y z இதுதான் z axis. இது டார்க் வந்து பாசிட்டிவ் z axis ஆ நெகட்டிவ் z axis ஆ, whether it is IAB or 2IAB. That is what we are going to find it out. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு? BY. இல்லையா? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் அலாங் y axis, BY ல இருக்கு. Yes, now Nida, Agashini, Kin,
Yes, let's cross check. AB in the negative z axis or positive z axis? இல்ல 2i AB யா பாத்திரலாம். So ரெண்டு B A நீங்க finding it out. Make it fast. என்னடா negative z axis ஏண்டா negative axis. ஒருத்தரோட ஆன்சர் கரெக்ட், ரிப்பீட்டட் ஆன்சர் ரைட். எம்மும் பியும் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு அப்படின்னா இப்ப பி எல்லாம் ஒய் ஆக்சிஸ்னு பார்த்துட்டோம். எம் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸா இருந்தா டார்க் வந்து எந்த ஆக்சிஸ்ல இருக்கும்? ஆக்சிஸ்ல இருக்கும். அதே திங்க் பண்ணுங்க. இப்போ காயில் எந்த பிளேன்ல இருக்கு? யூஷுவல் எக்ஸ்ஒய் பிளேன், பட் இங்க நமக்கு நம்ம யூஷுவல் XY Z ஓட இங்கே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம். இங்கே X ஆக்சிஸ், Y ஆக்சிஸ் அண்ட் Z ஆக்சிஸ். உங்க கேட்கறதே டார்க் அபவுட் தி Z ஆக்சிஸ் தான். when the coil lies in the position shown and carries a current ஐன்னு கொடுத்துட்டாங்க. either பாசிட்டிவ் Z இல்ல நெகட்டிவ் Z தான் பார்க்க போறோம். பாசிட்டிவ் Zக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் பாருங்க, நெகட்டிவ் Zக்கான பாசிபிலிட்டிஸும் பாருங்க. டார்க் கேன்சல் ஆகும் இல்லையா? லைன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து சேமா இருக்கு அப்படின்னா டார்க் கேன்சல் அவுட் ஆயிடும். ஃபோர்ஸஸ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும், கேன்சல் ஆயிடும். ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனுக்கு டிஃப்ரெண்ட் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்கு, ஆக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா டார்க் வந்து என்ன ஆகாது? கேன்சல் அவுட் ஆகாது. இசட் ஆக்சிஸ்ல தான் டார்க்கே இருக்கு. அது ஐஏபியா 2IABயா, அது பாசிட்டிவா நெகட்டிவா தான் நம்ம கொஸ்டின். அப்ப பி இஸ் அலாங் ஒன்லி ஒய் ஆக்சிஸ். இப்போ கரண்டோட டைரக்ஷன் ஒவ்வொரு இதுக்கும் பிளேனுக்கும் செக் பண்ணி பாருங்க. யூ வில் கெட் இட். ஆப்ஷன் B is the right answer.
Okay. IAB strong, positive is it? மற்ற எல்லாமே கேன்சல் அவுட் ஆகிடும். ஒவ்வொரு பிளெயினை எடுத்து கன்சிடர் பண்ணணும். இல்லை செக்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க. 1 2 3 4 செக்மெண்ட்ஸ் எடுத்து கால்குலேட் பண்ணிங்கனாலும் யூ வில் கெட் த சேம். ஓகேயா? எஸ். In the figure shown, there are two semicircles of radii R1 and R2, in which a current I is flowing. The magnetic induction at the center O will be. ரெண்டு இதுலயுமே நமக்கு clockwise-ஆ anti clockwise-ஆ? Clockwise. இப்போ direction of magnetic field is perpendicular in or perpendicular out? In. Confuse ஆகுதா? B for a semicircle. இல்லையா? Semicircle நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? mu naught by 4 pi into I into pi by r ஜென்ரலா. கரெக்டா? இப்போ pi pi கேன்சல் ஆனா நமக்கு என்ன வரும்? mu naught I by 4r. This is in general. So we have two coils. B naught is equal to B1 plus B2. B1 ரெண்டுமே ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கிறதுனால தான் ஆட் பண்றோம். கரெக்டா? It is mu naught I by 4 into 1 by R1 plus 1 by R2. ரெண்டுலையுமே நமக்கு என்ன? Clockwise தான். அப்ப cross. The direction of magnetic field is perpendicular inwards. Taking LCM, mu naught I by 4 into R2 plus R1 divided by R1 R2. So it is option. இதே டைரக்ஷன் மாறி இருந்ததுனா தான் நமக்கு மைனஸ் வரும். இந்த இடத்துல சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். Next one. Adu, Dhanushya, Agashini, Ida. A long wire carries a steady current. It is bent into a circle of one turn. And the magnetic field at the center of the coil is D.
It is then bent into a circular loop of n turns. Yes, bent into a circular loop of n turns. Small n கொடுத்திருக்காங்க. N turns. The magnetic field at the center of the coil will be. ஏண்டா ஆன்சர் கரெக்ட். எப்படி வந்தது? What could be the answer? What is B at the center? ஆன்சர் ஃபார்முலாவா ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க, கரெக்ட். பட் இதுலயே ட்விஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா B at the center is mu naught I by 2R. n டர்ன்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நம்ம இங்க ஒரு n இன்க்ளூட் பண்ணுவோமா? ஃபர்ஸ்ட் இந்த L தான் என்ன ஆகுது நமக்கு 2πr ஆகுது. அங்க ஒரு n வருமா? R. Rக்கு அங்க ஒரு n வரும்போது என்ன ஆகும்? இந்த n மேல போகும்போது n ஸ்கொயர் இன்டு d வரும். It's good to remember that. B at a distance என்ன? parallel நம்ம அதையும் ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். B at a distance. B at a distance is mu naught I R square divided by 2 into R square plus A square the whole power 3 by 2. B distance by B center கொடுத்து கேட்பாங்க இல்லையா? n டர்ன்ஸ்ங்கும் போது நமக்கு இங்க n இன்க்ளூட் ஆகும். அதே அடுத்து B டேஷ்க்கு என்ன ஆகும்? n mu naught I by 2 into Rக்கு பதிலா L by 2 pi n. When this goes to the numerator நமக்கு என்ன ஆயிடும்? B dash வந்து n square B ஆயிடும். Yeah, that is the reason here. It's n square B, not nb. ஒரு क्वेश्चन இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சென்டர் கொடுத்துட்டு டிஸ்டன்ஸோ இல்ல டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு சென்டரோ கேட்டிருக்காங்க. நம்ம லாஸ்டா ரிவைஸ் பண்ணும்போது நான் அந்த ரேஷியோ கூட கொடுத்திருந்தேன். இந்த ஃபார்ம்ல நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு. It is possible, do that. கேப் கொடுக்கணும். ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட் சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் சொல்றாங்க இல்லையா? So for them I need to give time. ஃபாஸ்டா क्वेश्चन சொல்லி நம்மளே சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டா எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காது இல்லையா? So here we are letting you to think. Yes, next one.
A straight thin conductor is bent as shown in the adjoining figure. It carries a current I ampere. The radius of the semicircular arc is r meter. The magnetic induction at the center of the semicircular arc is. இப்போ தான் செமிசர்க்கிள்க்கு பார்த்தோம் இல்லையா மேலே mu naught I by 4r. ரிவிஷனாக எடுத்துக்கலாம். V for a straight கண்டக்டருக்கு என்னன்னு எழுத ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். செமிசர்க்குலர் ஆர்க்குக்கு நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் இல்லையா mu naught I by 4r. For a straight one, mu naught I by 4 pi into sin theta 1 plus sin theta 2. கரெக்டா? ஸோ எந்த பாயிண்ட்ல நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கால்குலேட் பண்றோம் அப்படின்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு sin theta 1 sin theta 2 வேரி ஆகும். ஆண்டா ஓகே. Next one, answer பண்ணோம் இல்லையா? Yes. So what is the answer for that? Nida, Agarshini, Dhanushya. L தான் நமக்கு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? அங்க R பதில் L வரும். ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டரா எடுத்துக்கிட்டோம். வருமா? இல்ல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அட் டிஸ்டன்ஸ் வருமா? அட் டிஸ்டன்ஸ் தான் நமக்கு அங்க இன்க்ளூட் ஆகும். அந்த L தான் நம்ம ஆங்கிள் எழுதுறோம். sin theta 1 sin theta 2. ஓ இதான் ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டர். நம்ம இந்த பாயிண்ட்ல எங்க வேணாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கால்குலேட் பண்ணுவோம். இந்த பாயிண்ட்ல 0. இதே ஒயர் தான் நான் இப்படி பெண்ட் பண்ணிட்டேன். இங்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கேட்கலாம். Yes. Check.
Madhu, Dhanishya, Sharon. Yes, Dida, what could be Dia? In case there are segment 1, 2, 3 infinite இருந்தா ஈஸியா கெஸ் பண்ணிருப்பீங்க. நேரம் உங்க நம்ம கண்டிப்பா ஆப்ஷன் என்னவா இருந்திருக்கும்? mu naught I by 4 in case mu naught pi I by 4 pi r கூட இருக்கலாம். In that case. இல்லையா? Make it fast. Nida, guys, am I audible? Yes. Let's start. So is it option? What could be the option? Agashini, Nida, Dia, Shahana. ஏன் இன்னும் யோசிக்கிறோம்? Is it 0 or not? Shahana? Nida? Hmm? Hmm. 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 2, 0. ஃபர்ஸ்டே ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்தேன் இல்லையா? இன்ஃபினிட்டா இருந்தா அதை 0ன்னு சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் போட்டிருப்போம். இப்போ ஃபைனைட்க்கு ஃபைனைட்டுக்கு நமக்கு அப்படி எடுத்துக்க முடியாது. இது ஃபுல்லா ஒரே செக்மெண்ட். We will have to calculate. First one-க்கு in, second one-க்கு clockwise. அப்ப இருக்குமா இருக்காதா? இருக்கும் இல்லையா? Yes. What could be the answer?
mu naught 2i by 4 pi r into pi plus 1 இல்ல pi minus 1 இதர் உங்களுக்கு a or b ஆன்ற டவுட் தான் வரணும். ம். என்னடா theta 1 theta 2 பாயிண்ட்ல இருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அதுல டிராவல் ஆகும்போது நமக்கு எவ்வளவு எஃபெக்ட் ஆகும்? இது ரெண்டும் லீனியர் செக்மெண்டா? இதுல டிராவல் ஆகும்போது ஸோ மியூ நாட் பை 4 பை இன்டூ டிஸ்டன்ஸ் டிராவல்டு பை ஐ. செமிசர்க்குள்ள பை டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஏஆ பியான்னு எனக்கு ட்ரை பண்ணி சொல்லுங்க. ஏஆ either you may get A or B. Yes. 2 gave right answer. மைனஸ் எப்போ வரும்? டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆனாதான் மைனஸ் வரும் இல்லையா? அப்போ what you must get? ஆப்ஷன் the current I flow through a closed loop shown in the figure. The magnetic field at the center OS. B. Mu naught by 4 pi into I by R into two pi minus 2 theta. கரெக்டா? ஏன்னா ஆங்கிள் நமக்கு தீட்டா கொடுக்கலாம். அங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 2 theta கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபார் தி மேஜர் செக்மெண்ட் 2 pi minus 2 theta பிளஸ் ஸோ ரெண்டுக்கும் நமக்கு என்ன இன்க்ளூட் ஆகும்? கரெக்டா சென்டர்ல இருக்கா? இந்த லீனியருக்கு சென்டர்ல இருக்கு. சைன் தீட்டா பிளஸ் சைன் தீட்டா 2 தீட்டான்னு கொடுத்துட்டாங்க. கரெக்டா பெர்பெண்டிகுலரா நம்ம எடுத்துக்கும் போது இது ஒரு தீட்டா, இது ஒரு தீட்டா. அப்ப சைன் தீட்டா பிளஸ் சைன் தீட்டா 2 சைன் தீட்டா. இட் இஸ் 2 சைன் தீட்டா. கரெக்டா? இப்போ 2 காமனா எடுத்து கேன்சல் பண்ண என்ன ஆகும்? மியூ நாட் I by 2 pi r into pi minus theta plus sin theta. இப்போ இந்த லீனியர் செக்மெண்ட்க்கு நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் mu naught I by 4 pi sin theta 1 plus sin theta 2ல இருந்து தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம். ஓகேயா? Is this clear?
ஸோ இது தீட்டாடா. இந்த ஆங்கிள் என்ன நமக்கு? இங்க தீட்டாவே என்னன்னு குடுத்துட்டாங்க? 2 தீட்டான்னு குடுத்துட்டாங்க. அப்ப திஸ் குட் பி 2 பை மைனஸ் 2 தீட்டா. என்னடா? இது சர்க்குலர் தானே? சர்க்குலருக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்? செமி சர்க்கிளுக்கு என்ன பண்ணோம்? மியூ நாட் ஐ பை 4 பை இன்டூ ஐ பை பை ஆர்னு எழுதணுமா ஒரு செமி சர்க்கிளுக்கு? ஒரு மேஜர் செக்மெண்ட்டுக்கு ஐ இன்டூ பைக்கு பதில் என்ன எழுதுவோம்? 2 பை மைனஸ் தீட்டான்னு எழுதுவோம். மைனர் செக்மெண்ட் வந்து தீட்டாவா இருந்தா. நம்ம கொஸ்டின்லேயே மைனஸ் செக்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 2 தீட்டான்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால அப்போ அந்த மேஜர் செக்மெண்ட்டுக்கு 2 பை மைனஸ் 2 தீட்டா. இந்த பைக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம்? distance traveled by I through what distance அப்படின்னு ஒரு ஷார்ட்கட் கொடுத்தேன் இல்லையா? while discussing magnetic effects. அதை அப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஃபாஸ்டா ஆன்சர் கிடைக்கும். This clear? Two identical coils carrying equal currents have a common center and their planes are at right angles to each other, carrying equal currents. Find the ratio of the magnitude of the resultant magnetic field at the center and the field due to the one coil alone. இப்போ ரெண்டுமே right angles to each other, carries equal current, having a common center. அதோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்? ரிசல்டன்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு B is equal to square root of B1 square plus B2 square. எல்லாமே சேம் அப்படிங்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? B1உம் B2உம் சேம் அப்படின்னா நமக்கு B dash root 2 B கிடைக்கும். Find the ratio of magnitude of the resultant magnetic field at the center and the field due to the one coil alone. அப்ப B dash by B கேக்குறாங்க. It is root 2 is to 1. So option D. Correcta? என்னடா? எல்லாமே சேமா இருக்குமா? காமன் சென்டரா இருக்குமா? ஆர் சேமா இருக்குமா? ஐயும் சேம்னு கொடுத்து. இன்கேஸ் ஐ டிஃப்ரெண்டா இருந்தா நமக்கு காமன் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஸ்கொயர் ரூட் வெளியே எடுத்துட்டு ஐயோ ஐ மட்டும் உள்ள வரும். I1 ஸ்கொயர் பிளஸ் கரண்ட் சேம் டைரக்ஷன்ல இருந்தா பிளஸ் பண்ணுவோம். Next one, Nida, Madhu, Dia, Dhanushya, Shahana, magnetic field induction at the point O due to the current flowing in an infinite wire shaped as shown in the figure.
For the semicircular one, mu naught I by 4 or dot as it is anti-clockwise dot. Then this one. Be at any one of its ends. Yeah. Any one of its ends. Mu naught by 4 pi into I by R into or angle 90 degree or angle 0 or pi into 1. So, mu naught I by 4 R plus mu naught I by 4 pi R. Yes, direction opposite arna minus varum. Yes, da, right. Right, Nida. Yeah. Yes. Next one. The wire loop PQRSP formed by joining two semicircular wires of radii R1 and R2 carries a current I as shown. The magnitude of magnetic induction at the center C is. So first one ku direction எப்படி இருக்கு? Second one ku maximum minus minimum எப்பவுமே எது மேக்ஸிமமா இருக்கும் R2 கா R1 கா? Lunch. So இப்போ B1 எடுத்துக்கலாம். B1 is equal to mu naught I by 4 or 1. Clockwise cross. B2 is equal to mu naught I by 4 or 2. R2 anti-clockwise dot. So R is in the denominator. R அதிகமா இருந்தா B கம்மியா இருக்கும். அப்போ B2 minus B1 B1 minus B2 B2 minus B1. So B at the point C is equal to B2 minus B1. Mu naught I by 4 into 1 by R2 minus 1 by R1. Yeah. Option Option A. Is this clear? Yes, da. Two concentric coils of 10 turns each are situated in the same plane. Their radii are 2 cm and 4 cm. They carry respectively 0.2 and 0.3 ampere in currents in opposite directions. The magnetic field at the centers is. Correct? Two concentric coils. 2 cm and 4 cm. R1, R2. So they carry currents in the opposite direction.
இது 0.2 எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது 0.3. The magnetic field at the center is B at the center. நம்ம எப்படி calculate பண்ணுவோம்? எது மேக்ஸிமமா இருக்கும்? R1 மேக்ஸிமமா இருக்கும். So it is B1 minus B2. B at the center, O is mu naught I by 2R. இப்போ mu naught by 2 நமக்கு common. Point 2 by 2 centimeter minus 0.4 by 4 centimeter. நான் 0 ஆயிடுமேன்னு பார்த்தேன். Option mu naught நமக்கு அப்படியே தான் இருக்கு இல்லையா? So that disturb பண்ண தேவையில்லை. By 8 into 10 to the power minus 2. நமக்கு வெபர் per meter square கேட்குறாங்க. Concentric coils of 10 turns each. நமக்கு மேலே into 10. 0.1 கரெக்டா? 0.4 minus 0.3, 0.1. Hundred mu naught by 8. Zero 0.4 minus 0.3, taking LCM. Ten power minus 2 numerator கொண்டு போயிட்டா 100 mu naught by 8. Twenty-five mu naught by 2 is your answer. Yes, option D. And the force direct substitutions எல்லாம் விட்டுட்டேன். ஏன்னா that you can do by yourself. அதனால தான் இதுக்கு நம்ம டைம் நிறைய எடுத்துக்கிட்டோம். ஓகேயா? Next one. The maximum energy of a deuteron coming out of a cyclotron is 20 mega electron volt. The maximum energy of a proton that can be obtained from this accelerator is.
என்ன ரிலேஷன்டா? ம். ரிலேஷன். குட். U into V. ஸோ அப்போ நமக்கு இதுக்கு 20 மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் கொடுத்துட்டாங்க. ஈக்குவல் டு Q of a deuteron. ஒரு 2 K கொடுத்துட்டு K dash என்னன்னு கேட்குறாங்க for a proton. Okay, so the answer is Nida or Agarshini? Yes. இதெல்லாம் டைரக்ட் கொஸ்டின். அண்ட் இப்போ நமக்கு சைக்ளோட்ரான் இல்லை, இதுக்கப்புறம் நமக்கு சைக்ளோட்ரான் கேட்க மாட்டாங்க. ஓகேயா? டைரக்ட் கொஸ்டின். இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் இதில் பார்த்தோம் இல்லையா? ஃபீல்டு in the presence of electric and magnetic field அந்த தியரி கான்செப்ட்ஸ்லாம் கிளியரா இருக்கணும். ஓகேயா? ஸோ நம்ம மிஸ் பண்ற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து சால்வ் பண்ண முடியலையே அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். அடுத்து நமக்கு ரிவிஷன் கண்டினியூ ஆகும் இல்லையா? இதே கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எகெயின் சால்வ் பண்ணுவோம். ஸோ எந்த கொஸ்டினுமே நம்ம மிஸ் பண்ண மாட்டோம். நோ வரிஸ் அபவுட் தட். ஓகே, give your maximum in your test. We'll discuss the remaining in the next class. Okay. Yes, done. Yes, yes. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். May also try this question or ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். கொஷின் நமக்கு லென்த்தியா இருக்கு, அதனால ஆன்சர் ரொம்ப
சிம்பிளா தான் இருக்கும். இது ஒரு ட்ரிக். In case of Neet. So try to give without solving it. Two protons are projected simultaneously from a fixed point with the same velocity into a region where there exists a uniform magnetic field. The magnetic field strength at B and it is perpendicular to the initial direction of B. ரெண்டு Vயும் B எப்படி இருக்கு initially perpendicular-ஆ இருக்கு. One proton starts at time t equal to 0 and another proton starts at time t equal to pi m by 2qb. The separation between them at time t equal to pi m by qb will be. Vயும் Bயும் perpendicular-ஆ இருக்குன்னா அது curvilinear path-ல தான் இருக்கும். இல்லையா? circular path-ல இருக்கு. ஒன்னு time t equal to 0-ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. இன்னொன்னு pi m by qb. The separation between them at time. So அதோட distance என்னன்னு கேக்குறாங்க. Time t equal to pi m by qb. So இது ரெண்டுக்கும் எவ்வளவு வேரியேஷன் இருக்கு? Half variation இருக்கு. ம். 0 to யூஷுவல் டைம் பீரியடோட நீங்க கம்பேர் பண்ணிக்கிறீங்க. 2 pi m by qb. Good. That you got the point. But அதுக்கு cut separation distance d என்னன்னு கேக்குறாங்க. Yes. So remaining நம்ம next classல discuss பண்ணலாம். Yeah. Basic. 2m 2mv by q. Time lag லாம்